Which film do you think was better? Race 1. मुझे हराकर कोई मेरी जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता. Or Race 2? Do let us know. उसकी जीत को मैं अपनी जीत में बदल दूंगा. Let the race begin. Moving over to your favorite show, Bollywood This Week. Catch the most happening events in this segment of Parties and Events. Bollywood stars glittered in full glory at the 58th Idea Filmfare Awards. Very excited. In fact, I'm quite surprised क्योंकि मैं कभी सिंगर बनने बॉम्बे नहीं आया था. Always want to be an actor, but it's a double whammy, I think. मैं एक्चुअली खुद नॉमिनेशन में हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन को सपोर्ट कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाए. पान सिंह तोमर को मिलना चाहिए अच्छी फिल्म है. अगर आपको फिल्मों का भविष्य सुधारना है तो पान सिंह को देना चाहिए. इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ है. There are quite a few fabulous performances, so I'm just keeping my fingers crossed. और बेस्ट फिल्म बर्फी, पान सिंह तोमर या कहानी. Salman Khan and family launched the first ever store of Being Human in Mumbai. Salman Khan, Sohail Khan, Sridevi and others attended the curtain raiser event of Celebrity Cricket League Season 3. सोहेल की टीम है तो जाहिर है कि सोहेल की टीम अगर है तो मैं तो वहाँ पर होऊंगा ही होऊंगा. जो भी टीम अच्छा खेले, ईमानदारी से खेले, विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई थिंक उसके साथ रहेंगे हम. हर साल हम तहलका मचाते हैं, हार कर भी तहलका मचाते हैं, वैसे भी तहलका मचाते हैं. माहौल इतना अच्छा होता है और एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जब हम साथ सभी एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स एक साथ मिलकर हम एक स्पोर्ट खेलते हैं. ऑफ कोर्स वी गोना मिस रितेश फ्रॉम आवर टीम, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी पूरी इंडियन इंडस्ट्री एक है और सिर्फ लैंग्वेजेस में बटी है. सो वी विल ऑल बी प्लेइंग टुगेदर. इन फैक्ट ऑन द 16th of February वी प्लेइंग इन पुणे अगेंस्ट वीर मराठी. हमारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी ये है. निरहुआ मारता है तो गेंद 85 मीटर दूर गिरती है और जब ये बॉल फेंकता है तो बैट्समैन को दिखाई नहीं देता है. Shah Rukh Khan attended the launch of Toyota University Cricket Championship. I actually would like to be the brand ambassador for any sport in this country, and not just because and I'll be honest, I'll genuinely be honest. I'm not being pompous. I'm not saying it because movie stars say it. I'm bloody good at sports. I love sports. I run fast. I think cricket is a fantastic game. Hockey is the best game. Field hockey is the best game in the world. I think football is the cheapest, most available and the most beautiful sport in the world. I think badminton is fantastic because Deepika Padukone plays it and Prakash Padukone plays it. but you know, jokes aside, I think any sport, I would love to be in any which way, associated with it. Whenever I'm called upon to do so, I do it. I did a movie on hockey. I didn't have to, about women's hockey. I did it because I believe every sport is going to add value to the coming generation. John Abraham and the team of Shootout at Vadala carried out a car blast and mock encounter at the trailer launch of their film. शरीर में 206 हड्डी, संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सभी तोड़ता हो. बॉम्बे का नया बाप मणिया सुरवेर. ये जो रोल है, काफ़ी एक्टरों के लाइफ में ऐसा रोल नहीं आता है. मैं बहुत खुश नसीब हूँ और
संजय गुप्ता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा रोल दिया। आई थिंक आजकल एक ट्रेंड है जब फिल्में रियल कैरेक्टर्स पे या उसमें तो रिलीज के हफ्ते में 10-15 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। Over to your favorite Itsy Bitsy interviews. Deepika Padukone speaks about working with Shah Rukh Khan once again in Chennai Express. I'm a lot more comfortable around him today. I feel like in my first movie, I was just trying to gather and absorb as much as I could because I was so new and that was the first time for me on a film set. But today I feel like I feel a lot more comfortable and confident around him. Farhan Akhtar clarifies on whether he's doing Don 3. I mean, I was asked I you doing Don 3? I said if I ever get a story that's exciting, I'll do it. You know, so it's automatically become that I'm doing Don 3 when I find a story. So I mean, I don't know what it means, but at this point, no, I'm not planning on. I mean, I'm not planning on doing it at this point. Sana Khan says that she was not seeing Big Boss 6 housemate Vishal Kalra and Rajiv Paul. And if you guys are using me and if I'm the only survivor for you in the show, then say that, no? Don't tell me I am playing games. You guys are playing game with me to stay in the show. Sure. You guys are getting linked to me for no damn reason. There was nothing between me and him. There's nothing between me and Rajiv, and I don't want people to have that. मैंने इसीलिए बोला to prove my and Rajiv's purity as friends, I cannot tie Rakhi to him. My God, it's bad news for Rajiv Paul. It's goodbye time, folks, but we leave you with our concluding fun segment, the top 5 tweets of the week. Take a look. Bollywood Hungama News Network.